Hello and welcome to the fourth pillar. Tonight our special guest is Assam's former Chief Minister, Mr. Tarun Gogoi. Sir, welcome to our studio and welcome to the fourth pillar. Yeah. This is a very simple format of interviews and we talk very casually to our No guests. problem. Yeah. Sir, you have been the Chief Minister for 15 years. Yeah. It's a record in Assam. So how do you feel sitting in the opposition bench after 15 years? You see, we are in the opposition earlier also. So it is nothing new for me. And in a democracy, one always have to be in both sides. Yes. Only in an autocrat country, in a dictatorial country, one continues to be in the ruling party. So for me, I don't find any differences. Differences are there. But I'm enjoying the both. Sir, how do you rate the present Chief Minister, Mr. Sarbananda Sonowal, as a Chief Minister? See, I'm not talking of my assessment. I'm talking the general impression of the people of Assam. Because wherever he goes now, he faces demonstration of black flags. If the Chief Minister faces black flag or demonstrations against him, wherever he goes, so that means he has miserably failed to meet the hopes and aspirations of the people of India. So he is below average. So, The people estimation. Sir, in a scale of say 0 to 10, as former Chief Minister, how will you rate him? You see, naturally from 0 to 10, he must be in the below 5. Okay. So, in addition to black flags, black flags are, basically for a particular issue. It's CAA. So, in addition to that, other parameters of development, other issues, do you think, he has failed to perform? You see, definitely in every aspect. You can see the roads, even education also, even Assam Public Service examination also, irrigation or the drinking water, which are the health sector also, which are the major sector of the yardstick of the development of estates. So if you look to all these sectors, there has been no improvement. On the other hand, there has been deterioration. Sir, one of his ministers used to work with you, and that time he was one of the finest ministers, very performing ministers, Dr. Himanta Biswa Sarma. So, do you want to say that you have mentioned about roads, bad roads, you have mentioned about health? Do you mean to say that after joining BJP, he has failed to deliver as a minister? Yes, he has failed. See his roads today. Roads conditions are in a deplorable condition. He has not been able to repair the roads which we built. Very few roads have been added. How many bridges he has constructed? Today, condition of the roads are much worse than what during our time. Of course, that time, he was not the PW minister. Even in the field of medical also I am talking about. There is no improvement. If you go to medical college checkup, you see the number of all the medical facilities has come down. Whatever the infrastructure we have built or whatever the machineries you see we brought or available, not much addition to those, though they claim too much about it. So the same way he was minister even for education. So he was education my time also. Just He is again taken over. Again taken also. So about teachers vacancy post. And that is a job of the finance minister as a finance minister, to see that all the vacancies are filled up. Why the vacancies have not been filled up? They themselves are making, recently they are going,
point about 56,000 or something. TET, Huh? TET teachers. Or TET teachers or other teachers also. Why he has not filled up the vacancy? Sir, in last 4 years, as sitting in the opposition, what do you think are the main problems Assam is facing? No, Assam is definitely economic backwardness. That is the number one. Of course, that is what the country has been facing. Today, job market is in very bad shape. Instead of creating jobs, jobs are losing everywhere. It is not that only Assam is exception. And particularly after BJP came to power, the special status that Assam were enjoying Assam. You see, now they have stopped it. Same way, all the incentive our previous government provided to set up industries in Assam or North. I'm not talking, because unless some special incentives are given to the industries, nobody will come to the Northeast. And because of the distance, the market is very small also. So today, as they have stopped most of the incentive, there are some incentive are there. I don't say that it has made a zero also. But instead of increasing more incentive to attract more industries, you see, they have reduced it. As a result of which, though they have been making a lot of campaign for advantage Assam, made roads so in abroad also, in the countries, because of this, what you call stoppage or what is of the incentive. Depriving incentive, they have stopped it. So most of the industries are not interested, or they have not. Assam government has not been able to attract them all. And today, not only here, even the whole country also, because the purchasing power of the people has not gone up. The same is the case in Assam also. So since the purchasing power has not gone up, so demand for consumption has gone down. The moment demand for consumption goes down, so manufacturers also gone down. The manufacturing sector is in very bad shape because bad shapes. So it is all interlinked. Basic thing, the purchasing power of the common man has to be raised. Sir, flood is an annual problem here. Yeah. But when BJP came to power, in 2017, Mr. Nitin Gadkari had given us, a very bright picture of dredging the Brahmaputra from Sadia to Dhubri. So in last 3 years, we have not seen, the beginning of the dredging exercise. So your party has not spoken much on these subjects, sir. No, definitely we have been talking, not that we have not talking also. You see, dredging, then not only dredging, you see, he laid the foundation of a bridge over Brahmaputra. In Majuli also, Jora and Majuli linking up. That bridge, Nimati Ghat to Majuli. Nimati Ghat to Majuli or what is it? So that bridge has not yet surveyed. Forget about. Even after commissioning, even we laid the foundation. Normally, laying a foundation comes after completing all the formalities, survey, feasibility report, then sanction, everything. But he did much before it also. But even now, for gimmick for election, he has not started the survey even today. And Majuli is the constituency of the Honorable Chief Minister. So that way, see, dredging part, flood, they have not done any importance. Not only that, earlier, the flood management, the amount of we give this, that they has also lowered down. They have not sanctioned that much money for. I have a doubt also, earlier money what was due to the state government, which they didn't pay during my time. So I have doubt whether all the money what was due to the government was cleared or released by the state or central government. Flood mitigation, Banpani
embankment or mathauri আমি যেটো কওঁ সেইটো ইমান বছৰে that has been the only way of flood mitigation. কিন্তু আপুনি ইমান বছৰ you have great experience of running the state. Do you think mathauri is the solution for flood mitigation? No, these are all ad hoc. Ad hoc, yeah. These are all ad hoc. These are temporary matters. So সেই কাৰণে আমি এটা অথৰিটি কৰিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ. So that authority আমি ফেল কৰিলোঁ এইটো কাৰণে that Arunachal has objected. কাৰণ ফ্লাড মেনেজমেণ্টটো কৰিবলৈ হ'লে ফ্লাড এণ্ড ইৰোশ্যন মই ফ্লাডটোৱে নকওঁ ইৰোশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইৰোশ্যন হ'লে মাটি হৰি কি খেতি বাতি ঘৰ দুৱাৰ শেষ হৈ যায় নিশেষ হৈ যায় ফ্লাড হ'লে ঠিক আছে মানুহ ক্ষতি হয় কিন্তু আকৌ খেতি কৰি বা ঘৰ বনাই পেলাই ঘৰ ভাঙিলেও আকৌ তেওঁ ঘৰ বনাই থাকিব পাৰে কিন্তু ইৰোশ্যন হৈ গ'লে তেওঁ মাটিও যায় ঘৰো যায় উপাৰ্জনো যায় একেবাৰে নিশেষ একেবাৰে নিশেষ হৈ যায় সেইধৰণে আমাৰো হিচাপ কৰিছিলে তেতিয়াই প্ৰায় 4 লাখমান হেক্টৰ অলৰেডি আমি কৰিলোঁ হেৰুৱালোঁ আৰু আমাৰো তেতিয়া হিচাপ আছিল বছৰেকত প্ৰায় আমি 8,000 হেক্টৰ মাটি আমি এইদৰে হেৰুৱাই থাকোঁ তাৰমানে এই বছৰে আমি হেৰুৱাই আছোঁ সেয়েহে কিন্তু এইটো কৰিবলৈ হ'লে আমাক টিবেটৰো লাগে আৰু অৰুণাচলটো লাগিবই কাৰণ যিহেতু টিবেটৰ পৰা এখন আৰম্ভ হৈছে আৰু টিবেটৰ লগত সহযোগ পোৱাটো ইজি নহয় এখন বেলেগ কাণ্ট্ৰি আমি কিন্তু আমাক সেই লগতো সম্বন্ধ লাগিব অৰুণাচলৰ কিন্তু অৰুণাচলে তেতিয়া সদায় অপ'জ কৰি থাকে অৰুণাচলে অপ'জ কৰাৰ কাৰণে আমি কৰিলোঁ এই কামটো অথৰিটিয়ে মানে প্ৰথম যিটো কৰি মানে লং টাৰ্ম মেজাৰ যিটো কয় এতিয়ালৈকে যিটো আছে এইটো আছে শ্বৰ্ট টাৰ্ম টেম্পৰী আহিছে ক'ৰটা কিবা এটা কৰিছোঁ এইটোৱে কিন্তু লং টাৰ্ম মেজাৰটো আমি নাই আমি ৰিচাৰ্চ কৰি লং টাৰ্ম মেজাৰ লোৱাৰ কাৰণে চিন্তা আমি ফেল কৰিলোঁ ফেল কৰাৰ পিছত 2-3 বছৰ বহুত আলোচনা হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা হ'ল প্লেনিং কমিশ্যন এগ্ৰী নকৰে কি কয় অৰুণাচল নকৰে সেইকাৰণে এখন হ'ল আকৌ আমি এৰি দিবলগীয়া হ'ল 3 বছৰমান তাৰপিছত আমি আকৌ ঠিক কৰিলোঁ যে নহয় এইখন আমি অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতে কৰোঁ মানে নাম অকল আসামৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যেতিয়া অপ'জ কৰে কিন্তু সেইখনৰ ওপৰত যে পূৰা ছাকচেছ নহ'লেও এটলিষ্ট 70% পাৰ্চেণ্টিটো কিছু হ'ব কাৰণ এওঁলোকে নকৰে আমি কি কৰিম আমিতো জোৰ কৰি কাকো কৰাব নোৱাৰোঁ সেইখনো 3 দিন টাইম ঠিক হ'ল আমাৰ চৰকাৰ শেষ হ'ল ভালে থাকোঁতে ইণ্ডিম আমাৰ চৰকাৰ গৈ আকৌ এওঁলোকে আকৌ সেইটো বদলাই ল'লে তেওঁলোকে নহয় মানে কৰি তেওঁলোকক এবাৰ কয় কৰ্পৰেশ্যন কৰিম এবাৰ আমাক কৰিম কৰোঁতে এতিয়ালৈকে একোৱেই হোৱা নাই এতিয়া ইলেকশ্যন আহিবই এতিয়াতো গৈ তাতে 5-6 বছৰ হ'ল মই আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কোৱা নাই কাৰণ এখন অথৰিটি কৰিব লাগিব চেণ্টাৰে আজিও এতিয়ালৈকে 6 বছৰ হৈ গ'ল সিদ্ধান্ত এটা লোৱা আৰু তাৰ কাৰণে এখন চেণ্ট্ৰেল অথৰিটিও লাগিব যদি অথৰিটি নহয় এতিয়া তেওঁলোকে মাজে মাজে কৈ থাকে কিন্তু আজিলৈকে সেইটো মুখখন প্ৰকৃত অথৰিটিটো তাত ৰিচাৰ্চো লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিও লাগিব আমাৰ দিনতো আমি কৰিছিলোঁ নিজৰভাৱে আমি আমেৰিকান এক্সপাৰ্টেই হওক ইণ্ডিয়াৰ যিমানবিলাক এক্সপাৰ্টেই হওক অসমৰ পৰা বাহিৰত থকা তেওঁলোকৰ লগত জাৰ্মান ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতো আমি কৰিছিলোঁ এইটো নকৰা নহয় কিন্তু এইবিলাক এটা কি কয় ৰিভাৰ লিংকিং প্ৰজেক্ট মানে অসমত কেনেকুৱা ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে এই লিভাৰ লিংকিংটো আমাৰ ডাউটো কৰোঁ বুজা নাই লিভাৰ লিংকিংটো সেইটো এটা থৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব আমি ষ্টাডি নকৰাকৈ এই অথৰিটিয়ে তেতিয়া ষ্টাডি কৰিলে কাৰণ এইটো লং ৰান এটা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সেইটো আমি ইমিডিয়েটলি আমি ৰিজেক্ট কৰাটো ঠিক নহয় বা ইমিডিয়েটলি একচেপ্ট কৰাটো উইদাউট গোয়িং থ্ৰু এ ৰিচাৰ্চ ভৱিষ্যতে কি হ'ব কি নাই হ'ব বুজানে সেইটো আমি চিন্তা কৰি flood is always a big issue flood erosion এক নম্বৰ বুলিয়ে কওঁ yes in addition to that unemployment is also a big issue সেইটোৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেতিয়া নহ'ব
যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ মানুহৰ ইনকাম নহ'ব তেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ৰ পৰা হ'ব আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰি নোহোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে ইণ্ডিয়াতেও আমি এগ্ৰিকালচাৰটোৰ ওপৰত যিটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিল এগ্ৰিকালচাৰ মানুহৰ উপাৰ্জন যে বেছি মানুহে আমাৰ কৃষি প্ৰধান দেশ মানুহৰ যদি ইনকাম বাঢ়ে তেতিয়াহে তেওঁ কাইলৈ চাইকেল কিনিব কাইলৈ মটৰ চাইকেল কিনিব গাড়ী কিনিব ভাল ঘৰ ল'ব টেলিফোন ল'ব ভাল কাপোৰ পিন্ধিব ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ৰ পৰা গ্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ' হ'বলৈ হ'লে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি দি যাতে এগ্ৰিকালচাৰৰ যিসকল মানুহৰ উপাৰ্জন বাঢ়ে আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চো যাতে কমি গৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাতে মানুহ পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাছ হায়াৰ উইল বি ইন দি ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেতিয়াহে জব ক্ৰিয়েট হ'ব অসমত মানে এগ্ৰিকালচাৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা চব ধৰণৰ আছে মানে হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অসমত নালাগে মইতো আগৰ পৰা কৈছোঁ আমি চাই নাহে ইয়ালে এতিয়া ধৰা ফুড প্ৰচেছিং এতিয়া কেমিকেল মানে ফাৰ্মাচিউটিকেল এই বুলি কওঁ এতিয়া আমলখিৰ পৰা আজি কিমান হয় শিলিখাৰ পৰা কিমান হয় যিবিলাক অল টাইপ অফ মেডিকেল নিমেৰ পৰা হয় যিমানেই আনকি কৰ্দৈৰ পৰা কিমান হ'ব পাৰে বুজানে হালধিৰ পৰা কিমান হ'ব পাৰে এতিয়া হালধি টেবলেট ওলাইছে এইটোতো নহয় আমি তাকে কৈছোঁ এটা হ'ল ফুড প্ৰচেছিং এইটো অলমষ্ট ফুড প্ৰচেছিং নহ'লেও হাৰ্বেলে বুলিয়ে কওক যিয়েই হওক কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকো নকৰোঁ এইটো এই হেৰিৰ পৰা যোৱাই আল্টিমেটলি তাত যেনিবা কেমিকেলটো লগাইছে আজিতো মানে আজি সেই ধৰণে সকলো ধৰণৰ এই ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত স্ক'প আছে নাই বুলি কোৱা নাই অকল ফুডেই হওক তাৰপৰা কি কয় এতিয়া মিল্কৰ বহুত ধৰণৰ হেৰি কৰিব পাৰে বুজানে ভেৰাইটি প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে মিটৰে হওক সেইধৰণে আজি ফিছৰে হওক চ' এইবিলাক স্ক'প নোহোৱা নহয় দেৰ আৰ স্ক'প সেই স্ক'পৰ কাৰণে যি ধৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ল'ব লাগে আমাৰ দিনতো মই নকওঁ যে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত যিটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেইটো দিয়া নাই এই চৰকাৰৰ দিনততো আৰু কমি গৈছে এই চৰকাৰৰ যেতিয়া আহিল কি কয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেয়েহে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ডিষ্ট্ৰেছ বাঢ়িলে আজি পঞ্চায়তৰ টকা পইচা কম পাই গৈছে যদি গাঁৱলৈ পঞ্চায়তৰ টকাই নাযায় আমি পঞ্চায়তৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে অসমখন ডেভেলপ কৰিব গুৱাহাটী চহৰখনে অকলে কি দিব এইটো জাষ্ট টো বেছিক ৰুৰেল যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া গুৱাহাটীও ডেভেলপ হ'ব চিটিও ডেভেলপ হ'ব নিজৰ গাঁওখনতো হ'ব আছাম ৰিচ সেইকাৰণে আমি কৈ আছিলোঁ তেতিয়া নট স্মাৰ্ট চিটি স্মাৰ্ট ভিলেজ সেইকাৰণে মোৰ শ্লোগানটো আছে We need smart villages definitely because if we can empower the villagers properly, then the country can be strengthened. That's right. So we are not talking about NRC or CAA, in this discussion today. This high-powered committee for Clause 6 of Assam Accord is all set to submit the recommendations in coming days. So what is your expectation? I don't expect much more. Because first, as per Assam Accord, the word Assamese is there. So first they have to define Assamese. You see, now they have said about indigenous, original Indians, tribal indigenous. I don't understand. First, it has to be amended. Or your job is to, as per Assam Accord, to implement the clause 6. You have to define Assamese. So instead of defining Assamese, if you go roundabout, then ultimately somebody will challenge it. Definitely they will challenge it. So that you are not going the clause 6. So I don't see that the present commission is concentrating to find a consensus for Assamese definition. So the all claim about constitutional safeguard of the indigenous Assamese people, through Clause 6 of Assam Accord, how optimistic are you
আপুনি কিমান ভাবিছে যে এই ক্লজ 6 এইটোৱে কিমান দূৰ পাৰে প্ৰথমে ডেফিনেশ্যন কৰাৰ পাছত যেতিয়া কমপ্লিট প্ৰপ'জেল আছে সেইটোৱে কিছু কিমান দিব পাৰিব সেইটো এটা আমি চাব লাগিব ডেফিনেটলি যে কিমানখিনি এজ পাৰ আমি কনষ্টিটিউশ্যনে হেৰি কি কৰিব ছেফগাৰ্ড দিব পাৰিব বুজা নাই তো হাউ ফাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ একেবাৰে মই দিব নোৱাৰে বুলি মই নকওঁ কাৰণ অৱশ্যে তাৰ লিগেল পাৰ্টটো লিগেল এক্সপাৰ্টৰ লগত যে হাউ ফাৰ আমি যাব পাৰিম টু হোৱাট এক্সটেণ্ট গ'লে ইট বি কনষ্টিটিউশ্যনেলি ভেলিড বুজা নাই সেই ছেফগাৰ্ডটো যিটো দিব সেইটোত সেইকাৰণে আনলেছ প্ৰথম ডেফিনেশ্যনটো তাৰ পৰা কমপ্লিট যেতিয়া প্ৰপ'জেলটো দিব তেতিয়া আমি থৰলি আমি ফাইনেল আমি অপিনিয়ন এটা দিব পাৰিম ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং চিটুৱেশ্যন ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এটা সময়ত মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছিলে যে অসমত NRC অহাৰ পিছত অল ইণ্ডিয়া কৰিব আজি এটা ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ যে অল ইণ্ডিয়াত NRC হোৱাৰ এতিয়ালৈকে কোনো নটিফিকেশ্যন বা কোনো একো হোৱাই নাই চ' ইটছ এ ভেৰি ট্ৰিকি চিটুৱেশ্যন নাও চ' টেল আছ 2020 আহি পালে আৰু হাৰ্ডলি এবছৰ আছে উই আৰ গোয়িং টু ফেচ ইলেকশ্যনছ ইন আছাম তো হাউ কনফিডেণ্ট আৰ ইউ এবাউট the coming elections? No, I am confident. I am confident that Congress will come back. Number one, they have failed to deliver. They have failed to implement their own promises. Not only their own promises, all the provisions, all the announcements they made in their own budget. Sir, is it because of, Congress will come back to power? Is it because of only failure of BJP or because of some positive strength of the Congress also? You see, one is definitely is anti-incumbency or negative. One is positive because people will get a chance to compare the performance of last 15 years. One is positive, one is negative. Both sides are there. Do you think NRC and CAA also will be a factor working? Definitely it will be a factor. According to me, it will be a major factor. Because CAA, for example, you see, has created a lot of apprehensions. Not only apprehension, which we call a genuine apprehension. That it goes against our own constitution, goes against our preamble, violation of section 14, equality before law. Is democracy also. Democracy, everybody is equal. In democracies, you see, India is a secular nation. Secular nation also. That is not only that, we have made it in our preamble. That is our main objective. Yes. Is right to equality. Right to 14 for equality. Then no discrimination on the ground of religions. Yeah, caste, creed, religion, or even gender. But here this act, it creates what you call discrimination, equality before law. So one religious community are kept out of this bill means they are not equal to other communities. So then the preamble also, for Assam also, it violated the Assam Accord. Then about the 6th clause, one hand you are talking of 6 and on the other hand, you are bringing more people. So why 6? Clause 6. Because there's a large number of people coming from the outside. That's the reason for which. So now you want to increase again, further increase. Maybe 5 lakhs, maybe 10, whatever may be. We are against even for one. It is a basic principle also. We have to decide also. Naturally, there is an apprehension among the Assamese people, but I am talking now. That their language, their culture, their identity will be the demographic fabric is going to change. Fabrication always. Sir, in your fight against the ruling BJP, is there a possibility that apuni Azmal Sahabor logotu you may join hands before the election? We are opening for everybody. It is for NRC too. It is what I guess. It is NRC today
You see, who are the victims? It is a Bengali Hindus. They are genuine Indian citizens. You see, এই মানুহবিলাকক to আমাৰ দিনত, they have been enjoying all the voting rights. Their names are in the what you call voter list also. আজি এই যে 19ৰ ভিতৰত এই 12-13 লাখটো কি পোন হ'ব? They are Bengali Hindus. So by NRC, you are depriving in your own people. তোমালোকৰ দেশীবিলাকক বিদেশী কৰিলা, আকৌ বিদেশী আনি পেলাই কাৰ দ্বাৰা? It is a contradictory to both. বিদেশীক আনি আকৌ তুমি দেশী কৰিবলৈ বিচাৰিছা, আকৌ দেশীখিনিক আকৌ বিদেশী বনাই দিলা। It's a very tricky situation. It is a contradictory. So by both the act, doing greatest harm in Assam are unnecessary আমাৰ মাজত এটা misunderstanding between Assamese and Bengali আমি এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাহাঁতি। কিন্তু আই এম হেপী যে আমাৰ সকলোৱে কিন্তু সেই ইছ্যুটো অসমীয়া বঙালী হিচাপে লোৱা নাই। Did not fall into the trap of that. এতিয়া খালি হিচাপে বিদেশী he may be Hindu, he may be Muslim, or he may be Bengali, he may be any other caste also. So another thing, is there a possibility of a Mahagathbandhan or an united opposition, before this election? I know it's too early for us to, It is very difficult to say, but for me, I'm open to it. So those who are against Ka, you see, so those who are against the divisive forces, who want to divide us on linguistic basis. So they should join hands together. That is my aim. How far we will be successful is very difficult to say, but attempts should be made. Sir, is there a possibility that you will contest the election? I am going to contest. There's no doubt about it. That part I have. Yeah, you are still fit. I still have fit. Yeah. And I think there is a time, you see, we must fight against these communal forces. Communal, sometimes not, these are very divisive forces. They are creating hatred. They are creating what you call conflict between our communities. Ultimately, conflict will lead to more violence, more hatreds. Instead of creating a harmonious society, you are creating a disharmony. That disharmony will lead to the economic backwardness, lead to even what you call day-to-day law and order problem also. So, sir, can we imagine that you are going to break your own record to be the chief minister for the fourth time? That part I don't say. It is the people of Assam who will decide. It is ultimately it is our party who will decide who is the lead. But I will be one of the captains, no doubt about it. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. For the lovely interview, sir. Thank you. So nice.